Preview. 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 Hi guys, my name is Bonnie Kihiko. If you are watching us for the very first time, and welcome to the TickTalk Show with Bonnie Kihiko. I have an amazing set of panelists. I mean, these guys are just the best we have in the world. Yeah? Sure. Yeah, yeah. You guys are just the best we have in the world, and I'm so glad to have you guys on episode 5. In today's episode, we are going to be talking about school strikes and school banning. Like we have seen in the recent 1-2 weeks, mashule zimekuwa zikichomwa masude wa wanajifeel sana wamefika hapa, but before we blame them or we support them, let us know what are the causes of these strikings and the school bannings. This banning of schools, banning your dormitories, hata si hostel, banning your dormitories na all these other things. So let's start with Eric. What do you think is the cause of these things? The underlying situation that is happening in the schools is very bad in the result of the government really term emergency an emergency midterm. Unapata kwamba what's the cause of this? Hatuwezi sema kwamba hakuna any specific cause. So ukisikia why these students like unaweza sikia kila mtu kwa mara ni mkate mara ni this, but they in a nutshell actually because what have been ukisikia watu wanasema it's the pressure that they have. You know, after the entry of COVID-19, tumekuwa wakirush kumaliza syllabus au such stuff. So your pressure, unajua pressure maybe umeamka 5, umefanya nini, you need to sleep at 11, such kind of stuff. So maybe wanasikia kwamba tumekaziwa sana, we need to give ourselves. Okay. So kama unasema it's the pressure that wamewekewa. Pressure yuko ndani. Yeah, hiyo pressure. Lakini tukiangalia vizuri jinsi watu tumepitia high school. Yeah. And then up to the cause of banning of school na kama tu. Everyone knows. Yeah. Funny. Kwenda home. Kwenda home. Kwenda home. Yaani tukai kwenda home. Azio ndio mnataka hivi mnaona this is too much. So mazee tunatoch tunatoka hivyo tu. Kuchoma kwenda. Nani yako hapa ashiko na experience ya kuchoma chuo? Ya kuchoma ama shule. Si like all choma. Shule Choma. imechoma Mimi kuna shule fulani nyingine tu. Sijini uliliboi. Yeah. I think sijini Migori County, I don't know. But sasa hiyo shule nilisikia walimu walikuwa wanaweka nini, unajua mkiwa form 4 wanataka mpite mtihani. Like unajua the past municipal ilikuwa chini, sasa wanataka kuinua. So vitu zenye walikuwa wanafanya that time ndio hiyo municipal ikue. So wana reinforce sana ndio ipande juu. So unapata mnapewa exam mingi sana. Sikia hivi umetoka tu lunch na plate unasikia kuna paper 15 minutes sijui nini. Sasa hiyo pressure ya exam ndio ilifanya. Yeah, that's what I mean. Okay. Kwetu tukiwanga chuo we had an experience ya kuban chuo 2012. I was in form 2 and tulikuwa pale Kinyi Boys High School. What happened was a group of students, not the entire school, a group of students decided to wakamwa kuchoma chuo. So but before then kulikuwa hatuna signs and symptoms. Unajua kulikuwa tuna kale una feeling kuna atmosphere fulani ya ku strike. Kwanza kukapikwa uji ikakuwa majimaji sana. Yeah? Watu wakaamua tutakunywa uji. Wakamwaga uji kwa ofisi ya Prince, kwa ofisi ya Depa, kwa ofisi ya Ketares, unajua. Na hiyo story ikaenda hivyo ikaisha. Prince alikuja akasema uji iongezwe ikapikwa tena fresh, story ikatulia kabisa. Then after about 1 week or so wakaamua kuintroduce a new recipe to the school. Enye hawajaijua kupika. So you know soya beans. Yeah, kwetu tulikuwa tunaitaka yellow. Yeah, soya beans. So wakaamua kuintroduce, but hawakuwa wanajua soya beans ukipika lazima ive mpaka ipasuke. So walipika kama maharagwe. So when the entire school was going and ilikuwa supper time, tukapata ni vitu ni kama njugu itaiva. Njugu iko wet tu. Unajua? Na ni supper. Kwanza kulikuwa na sports. Wakajaribu kuintroduce, it went horribly bad. That night the school almost got burned down.
So the pressure was put on the cooks to cook porridge for us for supper, tutulie. And then shortly after that, we had another one. Like all this happened within around the same month. Shule yetu, our entire school did not have a system. Like sound system. Hatukuwa na system. Unajua? Like it was just weird. Like ulikuwa unapata sijui nani mwalimu anatuletea sijui kaufa kale kake kadogo, and then sijui, like it was so weird. So watu wakaamua kupatia pressure Prince by system. So one day Prince akiongea kwa parade, watu wakaanza system, vumbi zinarusha rusho, you know, dust in the air, system. Prince akasimama akasema, if you want a system, come to my office. I will give you a letter. You will go home and sing music in your home. Wow. But right from that time, kulikuwa tunele feeling, yeah, he wasn't supposed to respond like that. So shortly after that, we had people never planned. It was on 17th July, 2012. People never planned. Just a group of students gathered, wakamwaga petrol kwa dom kama watu wamedoze, alafu they lit the fire. Then kulikuwa na students kwa dom tayari. So what happened was when walikuwa ndani walikuwa na amshona mawe. Like unasikia window imegonga mawe, inakugonga kichwa na amka. And eventually we lost a student by the way. And a scenario that, you know, at first you're like, yeah, kumechomwa, yeah, tunaenda home. Unajua kuna ile feeling ya either it's panic or excitement, you don't know. You're just there like, we are going home, you know? Yeah. Or that, you know, that excitement of imechomwa. Yeah. That scenario will shift at once. Yeah, because we lost a student and we had some injuries. Some people had some injuries and it became chaotic. In the morning, around by 6, we had almost the entire media coverage. Watu wamekuja Citizen, MTV, all that. Parents had traveled from Nairobi, wamesikia kwa radio usiku. Like it was so chaotic. Unapata mtu aliamka tu, unajua kuna wale tunalalanga na suti ya Mungu. Mtu alitoka na suti ya Mungu akapewa sweta akajifunika. Like it was so chaotic. Yeah, and then tulikuwa tumeambiwa hakuna kurudi side ya dom. So unapata hauna slippers, hauna kiatu, uko na short, uko na boxer. Hivyo ndio ulikuwa unakaa mpaka asubuhi kulala kwa madara. So for me that experience was really horrible. Yeah, it was really horrible. That's why we were learning the courses. Na mimi I'm explaining part of my experience na the courses was they didn't listen to us. Yeah? Tabu, let me hear from you guys again. Yeah, according to me, yeah, it's that the unheard voices. Mm-hmm. Like, okay, I'm not going to use any of the other students to rather actions to support your stupidity, but this is what I mean. Like, we should now try to get into these students and understand what they want. Mm-hmm. Like, the zingine it's just meaningful to tusikize wanafunzi. You know, in other schools they don't even listen to these kids. Mm-hmm. Like, kama nini, kama wangekuwa wameshughulikia that one, maybe that would not have happened. But that does not mean students, like kila kitu mnasema lazima ikuwe put into action or rather lazima ishughulikiwe. Yeah. That is now stupidity. Mm-hmm. Na, okay, sometimes I feel ni pressure. Okay, I don't feel ni pressure kwa sababu schools have been burning even without this COVID-19. Yeah. Like US, Yeah. that at that time hakukuwa na hiyo COVID. But pia tulikuwa tunaona hizo unrests in schools. So according to me, ni wanafunzi, yeah, they are part of the courses. lakini pia they should be heard. Ndio maana tunakuanga na officials, I guess. When there is something, let us listen to them. Kama iko meaningful, let us put it into action, or rather if it is not, tuachane tunayo. But again, unafaa kuexplainia mwambie. Like mimi, our principal used to tell us, wanafunzi mnataka this, lakini kwa uwezo wangu I cannot give you what you want. Like maybe nipatieni some time. Yeah, na nyinyi mnaelewa. Lakini sasa mkisema kitu and they don't even get to kusikiza tunasema, like they don't even consider you, hapana. They should at least something wana consider, and they, kama hawawezi, then they explain why they should not do that. Sorry. So one of the causes is hawapatiwi attention. Yeah, the unheard voices.
Yeah, they are unheard voices. I want to listen to Mheshimiwa explain this part. When it comes to strike, Unajua kwanza people who are student politicians, they were part of this process. Yeah, wanakuja wana riot against, unajua huyu anatupiga aje sijui nini. Mkate na katoaje hivi ati quarter 12 bob na ni 10. unajua especially tukiangazia kuchomoka shule saa hizi, Yeah. it is very rampant na mchango mkuu workload. I will stress Workload in terms of kazi yenye wanafunzi wanasomeshwa saa hizi, wana compensate kazi ambayo hawawezi, they cannot carry all fail in their minds. Ukiangalia schedule yenye committee yenye education ilikuwa imesema hakuna mambo ya kufunga shule. Tuliona walifunga kama wiki moja, mid-term wiki moja, na wanasoma sana wakave syllabus ya mwaka mzima na kitu. within a very short time. For example, kusoma kwa ilikuwa situated for 11 weeks. 11 weeks they are very long, very long time. Usome na hakuna break. Yeah. Mwanafunzi wa kawaida na that's the same system. Unajua, ukikumbuka wakati wetu kulikuwa na curriculum activities. Yeah. So hiyo time hiyo michezo, drama festivals, music festivals zilikuwa zina mchango mkuu kwa to relieve the brains of students. So hiyo kusoma kushinda kwa class is like monotony. Unasoma na pia siwezi kosa kusema kwamba there is fame na kuna ile peer pressure. Peer pressure na laxity in schools ama institutions, because ukiangalia fame ni pale unasikia akina, for example kama shule yetu. I remember Shule yetu ilikuwa inaitwa Kasike Boys. Kasike Boys ama Cutlass. Wow, okay. Tumeuliza mara ya pili. Yeah. So hiyo shule, kuna shule ilikuwa hapo next ilikuwa inaitwa Kengwani Boys. Ilikuwa mission school. So unajua mission school ikitisha hiki kuna pesa ina flow. Ikitisha hiki pesa ina flow. So ilikuwa na ground shaker. By then System shaker. Yeah, Wow. shaker na scanning. So hii shule tunaona ni ndogo na iko na system kubwa kutuliko. Basi yao inachuna wenye inachuna, ukiingia kwenu ni kama nyinyi ndio mmevisit. It should be you. Yeah, tulipouliza why not us? To mean score iko mbele yetu, iko mbele yao, performance, drama and everything tunawashinda. Why not us? Na sisi ndio tunatoa pesa mingi. Why not us? So hiyo system ilikuwa inasumbua sana. Na principal pale ni yule principal, unajua wale watumishi wa Mungu hawapendi kelele, na hawapendi show off, lakini sidhani kama ni show off ama ni hataki kutumia pesa. Hiyo siwezi amini vizuri, lakini hiyo kitu ni mchango mkuu. So nyinyi mko na system, sisi hatuna. Nyinyi mko na basi kubwa, sisi hatuna. Alafu kuna laxity. Laxity is about wanafunzi wanaingia na shule ama gadgets, simu shuleni. Kulikuwa na like relax hizo hiyo laxity ya as in hiyo research haifanyi vizuri. Wanafunzi wanaingia na masimu. So tuko pale masimu boys wamechoma. Machakos girls wamechoma. Girls, kwani sisi ni why not us? Kwani sisi ni alafu ni ile hiyo shule mnajiranga mnasema si mnajua show ni sisi tunazushanga, si mnajua show ni sisi ndio tunajulikana kwa games tunajulikana. Sasa mademo wanachoma, sisi tumekalisha maskati hapa, si wape skirt, wape skirt sisi tuvae wachukue toja wabaye, unaona. So ile kuchat hiyo group WhatsApp mna chat mnasema hapana, sisi wajinga, sisi mademo. So unaamua chini tu kuchoma shule. So laxity, workload na kutaka fame,
hiyo ni mchango mkuu katika attention. attention. Kwanza hiyo story ya system hiyo. Yaani system muhimu. Na Scania. Scania. Sisi we had a big Scania mpaka tukienda functions za CU. Tulikuwa tunaongea. Unajua like gari yenyewe inafika hivi mnaona hizi zingine ni kama tutoe. Mpaka mkiwa ndani mnaziona tu ni gari kidogo. Alafu kuna kate. Kuna kate. Na system si kidogo. And then imagine enzi zetu school bus hazikuwa za yellow. Imepigwa graffiti. Alafu pale chini ni yake. Imewekwa mpaka lights. Imewekwa lights. Hizi yellow ambazo hizi shule zinazikuwa zina perform zilikuwa na basi. Tunaongea hapo. Zilikuwa zina perform. Hujatuambia hapo capacity. The next thing was these guys are really na azinangi anataka maskani kama nimesema nini such stuff. Lakini hadi unapata hadi basi ingine hapo imepipio unajua nini. Lakini angalia kwa miss kuangalia kwa wa Kenya. Bana, these people are very harmful. Yeah, lakini these guys when wana perform kwa Lance Cups, kuna Lance is very serious. Hata kuja na basi. Lakini kumbuka wanakuja lakini wengine wanakuja contest kwa basi. Lakini kumbuka useme hivyo tu. Useme lazima pia muonyeshe disability is not inability. Ukiangazia Mango Boys, Mango Boys kuna hadi chopa. At least usishinda kila mahali. Usishinda kila mahali. Kunayo. Kuna chopa Mango Boys. Juhoni shule wanasoma aviation. Unajua sisi hatukuwahi enda huko hatukuwa tunashinda maths contest. But it's amazing, yeah. But our bus was really our pride. Everywhere we went, our bus was our pride. You know, that time when imeandikwa hapo Kinyui Boys High School, big bus, 75 seater. You guys are driving and you feel, you know, like coastal people. Anyway, thank you so much for staying with us on this first part. We are about to come to the second part of this episode. And are you loving it? Thank you. Wow. I'm also loving every moment about this. So please leave us a comment there. Give us a topic you'd like us to tackle the next time we do this show. And we are finding a way of how we are gonna start doing live shows so that we participate as we are continuing the show. Thank you so much. We are gonna take a quick break, but we'll be right back after the break. Thank you. Do you know a place called Mongafula? Est-ce que tu connais un endroit appelé Mongafula? You are from Mongafula. Lui, il est allé au He has given that authority to the Il a church donné cette autorité à to l'église teach the angels. pour enseigner les anges. Power in the name of Jesus. Receive it. Receive it. Thank you so much to our second part of this episode. Remember, it's a TikTok show with Bonnie Kihiko, and I'm inviting you to subscribe once more and share this link with your friends. We were having a very heated topic today about the school burning and the school strikes, and kuna mrembo hapa hatujasikia point yake ya leo. Na question ya part B tunamuuliza yeye. Apewa wa kwanza. Who is to blame? Like, our school was so nice. Like, nile mna strike na mdomo. Lakini action ikifika Masufuri. yote. Kama kone fulani najua. So that's what you're doing. So who is to blame? I think Gava, because okay, consider our watoto walikuwa wamezoea kwenda like home. Walikuwa wamezoea after a certain duration mnaenda for holidays, you know. So like, and then COVID hit, and then sasa ndio kuna pressure ya elimu, lazima mcover sijui whatever, ndio at least means kwa hiyo sijui rise or something, they're covering what we covered in a short period of time. Yeah. So I feel like it's the government, because hawa wanataka kwenda home and they feel like hawatasikika wanataka kwenda home unless they resort to the burning of schools. That's what I think. Amazing. Okay, so yeah, on that. Yeah. Pia unajua shule lazima kuwe na relations kwa na administration. Unapata kama hakuna relations, sasa wanafunzi wanaona kama like they are not even in school. Yeah. So kunakuwa na hizo misbehave each time and then because of the relations. Hizo ndio the relationship ni like keep the school going. Without it, then it's not a school. So in your perspective, your part your relationship. So that if there is a teacher who is listening to us, I believe teachers are watching us. Yeah.
what type of relationship do you want to be there between a teacher and a student? Yani ikuwe ni relationship, a good relationship whereby mwalimu hata akiambia mwanafunzi something anafanya he or she keep to the administration rules. Na mwalimu pia understand wanafunzi wakiraise issues wasichukulie in a certain way that ni kama sasa they are against the administration. Yeah, so the relationship will maintain. I feel like in anajaribu kusema ni kuwe na mutual relationship between the teachers and the students, such that the students will listen to the teacher. Ikikuja ni mwalimu anataka kuwa strict na wao, and the teacher pia atawaelewa mashida zao wakimpelekea, ataweza kuzitatua by the way, as in by them talking. Yes. So kuna na relationship, because if I remember it was when you have the talk. Ama kuna msemo mwingine because that grade used to do what you call life science. You know, anakwambia what is outside there and what you expect. So you see that we are so free in our principle. This is a guy when alikuwa anakwambia that ukifanya vizuri anaweza kupata msichana. Anakwambia that if you do, anakwambia kwanza it was a very funny guy. Anakwambia kwamba niambie chini yangu ni gani. Sema tu mwana kupatia 500. So you see that the kind of issue is very good. Anakwambia kwamba this is how you handle girls. You don't just wewe enda kuuliza msichana kama kwa tena kumenyesha. See, I think the question I'm trying to say. Unaweza kupata fakira please ego. What are you doing? Mbona sioni ati umekaa tu hivi it's funky girls are out here to make it na mwanaume mwenzako. Bro, what is that? You see, the kind of relationship, because the kind of relationship that you have with principal, hakuna vile ingefika ati that work, because ama kuna mwalimu maybe amekuja akatuambia kwamba anatuchapa sana. It's still tell our principal that you know that is quite tough. You know kwamba because of that relationship you have. Hata juzi ndio tumeshtuka simu ya school kwamba ni strike lakini hawakuchonga shule. They strike. Sikuelewa because he was very good and he knew what you call socialization. Because I remember when I was in Form 4, because we were starting in school, as in from another girls' school, unakuja shule so that we socialize, which came a campus to school. He used to do that. Yeah, I can imagine. So you just come, you just interact with them, you know, eat, unapikia chakula nzuri, kuku and such. So you are saying like your principal used to bring you girls, just to interact. Just interact. I was in Ungia to share, you know, you don't know. Sisi ndio waende mpaka si we can challenge kuja mnaandika mabarua. Ilikuwa poa sana. Actually, your system ilikuwa poa sana. Yeah, unaona sasa it worked in your school too. Actually hata mkipanga fangi ya kuja kuonyeshana shuleni venye imetengenezwa, we were allowed. Simply because our deputy believed in one thing. Alikuwa na believe ile time uko na uhuru wa kufanya jambo ndio unaweza perform the best. Juu alafu anafanya usisikie ni kama unajua kuna intern walikuwa nakuja every I think ni that semester. Alikuwa anakuja that semester intern wa walimu. Yeah, walimu. So unajua kuna wale warembo hapo hivyo. So ili a cut off ile is like uko na feeling ya walimu ili mkuwe na ile distance relationship, ikuwe ile distance yako na mwalimu. Walikuwa na pangeni funky, hata kama ikoaje, hata kama ni ya kunywa maji shuleni, mtakuja mademu atakuja na tunapanga inakuja watu wengi. Alafu alikuwa very funny deputy, alikuwa anakuambia usiwe nieka hivyo. Kwa nini asikupate as in asikupate, for example, I know you know pressure blood Kilongo. Yeah. So asikupate na msichana anaongea ile kizungu, unajua kuna kizungu kingine fanifani na huko interior. So akupate na msichana anajiheshimu, shule inajiheshimu. So si wewe keep happy na wewe keep happy. Alafu mkirudi kwa class now serious business. So I think ilikuwa njia ya kumotivate. So alikuwa anajaribu kubalance, motivate. Yeah. Anajaribu kubalance your feelings and your education side. Yeah. So that's the relationship you're talking about now. Yeah. Mkirudi sasa, mkitoka huko mkirudi kwa academics, ana expect you perform your way, he or she performs the way. So kama anakupea assignment, kama unaambiwa enda wewe kazi yako kuna duty ya kufagia class kesho nenda kufagia class, you utainteract with their other duties. So hiyo mutual relationship between teachers and their students
I think ina captivate the way of going on well with the education. So what you're saying is that second lesson of wisdom, I think who to blame in this course is the government, students and the teachers. Or What about the parents? And the parents of that. Sio kwamba ama wewe ni mzazi unafunza mtoto wako kama nilikuwa tunasema before, unafunza mtoto wako tabia nzuri, yani anaenda kuchoma shule because for instance the world is not sisi shika kesho tunaenda kuchoma shule. Utatoa wapi hiyo? Utatoa wapi hiyo mzuri? Same time unapata kwa mwalimu asikize wanafunzi. So ama unisikize, what do you expect me to do? I'll just go my own way. But same time unapata kwamba the government is instilling pressure on these students and not listening to them. See, it's not about all that after that these students are expressing their views in a very weird manner. Kwanza leo Kenyans have been saying that kwanza we saw what happened in this in Hawaii. Yeah. And talking about the principle tutarudi tukipa it's quite mature that Kenyans have pick other schools wanataka tukagate vizuri wanaenda. It's better other than kushida kuchoma shule. Because kuchoma shule unapata mchezo kwa gharama. Sisi kama guys was in the 20 million, right? Yeah. Imagine that's what the parents need to go for. And maybe it isn't. Our time we were charged 6,000 every student just to come, maybe just because you're kubani. It's very good. And I think at some point we need to, our parents need to teach us and they need to teach the students the value of property. The value of property, the value of even building. Because if you knew the value of a certain building, utatoa hapi nguvu ya kuchoma. You know, I think people just assume that because kanyumba kanaka concrete, kanaka hivi, it can only be going for very cheap money. They don't know the real value. So parents, you need to teach us, teach your students the value of property. Yeah, wacha ujinga. Yeah, ingine ni ujinga by the way. Ingine ni ujinga. Taking oil, petrol, and tearing down a building that has taken time and energy and money to build. Especially yeah, it doesn't make sense. And actually, and this kind of things unazionanga hapo shamaliza shule. Watu zaidi. Unajua ukiwa high school unaona mimi nimetoka na shule. Mimi nimetoka na shule. Wewe ni fish. Sasa hiyo nilikuwa nasema before tunafikiria ati mimi nikiwa school ndio nilikuwa naiba mkate. What are you doing? As in, it's so lakini as much as tunaona ni as in tuna blame wanafunzi kidogo, the system of education na institutions. For example, na bear my argument na the Buguru girls meet. Yeah. Okay. We know how it touched us. Many Kenyans cried, parents cried, na tuliona wanafunzi wenye walikuwa wanafanya. So, okay, ile kesi, what was behind that? It is irrelevant because when system inasema tunagawanya class from 3 class kutoka kwenye ni werevu, wenye wanafuata werevu kidogo na wale hawashiki kitu. Wajinga. That is discrimination. That is discrimination. You guys what? We had that. Like, ukifika form 4 and then tukikaribia NEC, then we are na class A, B, C and D. So because shulete wezi pata E, so we never had E. Okay. So lakini okay, I cannot support did that. It work? Yeah, it worked. Who How? did it work for? Kwa sababu now teachers take most of their time in class D and C. Okay, so like basically the reason why they use that method of segmentation was to give attention to the these others, and they go deep now. Either they used even to come to that class while more, and then they take one student, one, then they work on that one. Lakini sometimes niko na feel vibaya, yani kwa class D na kwanza kwetu unajua kwetu it was quite funny because our form 4 block ilikuwa ni big on that team. Sasa ina perform hapo chini. Wenye community wanaweka hapa katikati na wale sasa machupi sound wanaangalia. Sasa wewe ukitoka hapo nje unaona huko kijana ana ukitoka sasa unazidi kwa hapo ground. Kitoto hivi kitu. Na kama sema wajinga nyinyi. Because huko chini unaona mafunzo ni kama hata si form 4. Yeah. Hata we feel like kama one ndio wa kwanza. Lakini mimi pale unaona tunachukulia tu chini. Yeah, I think it was very bad. Must have affected self-esteem. self-esteem, but
in studies, really I support that. Yeah, tabu tusikie. Studies needs to support you, because but it does that, because remember in our school kulikuwa na extra fee for you to be taught in the evening. So wakati wengine wakiwa games huko class unaandika sana. So for instance, for me I had a personal teacher in science, because I nilikuwa nashikia science. Nilikuwa nasikia hivi na shangaa, what is this? Kwanza nilikuwa napenda biology, lakini kwa nilipenda kabisa. This is really I used to love so hard this person. So alikuwa ananisikiliza because he used to motivate me. He used to tell me that this is the way to go. This is what to do. Lakini sasa unasema subject hazikupendi. Mimi kama kuna pili nikakataa na tukaelewana, tumekataa na kila mtu alikuwa chemistry. Never work for me to never work. We kwanza I remember I Kamali and I saw that this is inside each, because nilikuwa naangalia na shaka sasa about mix. Chemistry. What am I mix? Blue ya wengine na colorless. Iko colorless. Uko colorless. Unasikia ukilia example. Sisi tulipata kwa wiki. Sisi tulipata wiki ziliingia kile imetasha. Yangu hivyo imetasha. Colors zangu blue. Si sasa sisi tulikuwa Mombasa. So niandika kitu zangu kwa colors zote hapo hivyo. Nafanya practicals, lakini sasa tunajua kwa akili na kwamba mjinga science. Ulikuwa unajua Yangu na tena kwamba mjinga kwa science. Sasa nina mix na shapes ni blue, lakini kwa karatasi ya ligi tena na nasema ni red. Niamini akili yangu. Lakini nasema I've done the procedure quite well. Lakini kwa hata mimi nakumalizia chemistry. Lakini so the funny thing is that it was very bad. So it was very good, but in a nutshell, the government, the students, and the parents are all to blame, because that miscommunication. People are not communicating. Students need to listen to teachers. Teachers need to listen to students. And simply the government needs to know what the students want, because the system of education cover in anasema inaharibia sana. Na ndio maana government imekuja much for where you do what you want. Si mambo kama mimi kama ningejua singekuwa na test kwa chemistry. Makes sense. Okay, thank you so much. I think we can have a final say to the students. Where are my students? Mkiwa home, mkirudi shule, mwache. Azia sema mwache ujinga. Sana. It's foolishness. It's actually foolishness to tear down things that have taken time and such an amount of money to build. How long will it take you to make 1 million? How long will it take you to make 20 million? And then you come because you feel like your ego, umekasirikiana na mwalimu, amekuchapa, unachukua petrol ya 500, you tear down 20 million. It is foolishness. Yeah, and the rebels never rise. So take your time. There are many ways of airing your issues here, your grievances. Hata kama ni kugomea kutoka, you text Prince. It's better. Yeah, it is much better. If by all means you have to strike, it's better to do that, yeah? So can we have a final word from King Innocent there? To the students, unajua kiburi inaweza kuweka close na kaburi. Kiburi ni kama pesa. Kiburi ni kama pesa, inaweza kumeka ufeel ni kama unatesa, lakini wewe mwenyewe unajitesa. So mazee, lower your ego, cause hata ego ni si ndege, ni si binadamu, ni ndege, but anafly huko juu karibu na most high. So to stay calm, to focus na relationship na walimu na wazazi kwa intact. I think we can do that for the poet, yeah? Mheshimiwa. Okay, mine is very brief. As far as you students are concerned, remember there is your tomorrow. Remember you cannot burn your home. Remember you are paying for that burning of schools. So it's upon you to take charge. Be ready to pay your what? Yeah. You have to pay for their mistakes. Yes. Yes. Okay. Nyinyi tieni bidii. It's your time. Wacheni kuchoma shule. The Queen. To students who are burning schools out there, just do your best. Msitikia peer pressure ama the pressure from teachers and parents getting to you. You know your worth. You know what you came there to do. So we maliza peacefully. Usikwe ati uko in the books of law because you went to school.
unajidestroy your own future. Wow, thank you so much. Let's have the lady. According to me, okay, first I would really like to appreciate both the government, the teachers, the parents, and our students. Because again, okay, maybe I personally need to blame the government due to my own reasons, but to the parents, I guess they're doing a nice job. Now to the students, your future is so bright to do it. Like just, if you feel you have anything that you just don't feel worth it, just go ahead and be the officials, then they will find something to do. Lakini bana hiyo stuff ya kuchoma shule ile. So just work on that and then work hard na trust in God. Kama niko sure kama God, niko na God, the new stuff atamlipa na kwa kichwa. Thank you so much. Eric. To end up, I want to say your students, you just know what you're going to. So you end up financially. Don't let that preparation be especially for the candidates. I'm going to go on my shule and you're just increasing the basic school. Instead of going on my shule because high school is just 4 years in the you don't have to worry familiar to it. You don't have to mashindano ya kutoka naye. Just pasabia chao. Asema pasabia utapata wasichana warembo you can just persevere. You just persevere. All you do. Thank you so much. My final word is take your time. You don't really know what you're doing. In our time, people burnt down dormitories, killed a student. They got a system. I went there not very long ago. The system iliharibikanga like years ago. It was not worth it. So whatever you are doing it's not really worth it. Ukishamaliza, you will now sit down, look at it and you'll be like, it was foolishness. So be mannered, focus on your studies. Parents, listen to your students, to your children. Teachers, listen. Government, listen. Let us all fit well in this, what you call, like the biological term, the cycle of life. Thank you so much. We shall see you in the next episode. Can you clap for our viewers, guys? We love you so much. We love you so much. You guys are the best audience ever. You are the best audience ever. Remember to, can you just tell them once again? You are the best audience ever. Yeah, thank you so much. Write us your questions and your complaints and compliments right down there, and we promise to improve and to handle your questions next time. See you guys. Bye.